హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అప్లాగ్స్ ట్రెండ్స్. 3 to 4 years పిల్లలకి నైట్ డ్రెస్ ఎలా కుట్టాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ముందు ఒక క్లాత్ని తీసుకొని 4 మడతలు వేసుకొని దానికి 20 సెంటీమీటర్స్ మెజర్మెంట్తో మార్క్ చేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను ఆది తీసుకున్న ప్యాంట్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ మెజర్మెంట్ పెట్టుకున్నా, ఎందుకంటే కింద అంచులు మడిచి కుట్టుకోవాలి. అండ్ పిస్తా దగ్గర లెంత్ ఎక్కువ ఉంటే ప్యాంట్ ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ పోర్షన్ని ఎలాస్టిక్ లేదా నాడా పెట్టుకోవడానికి కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు షర్ట్ కుట్టడానికి క్లాత్ని 4 మడతల మీద తీసుకుని పొడవు 16 సెంటీమీటర్లు, వెడల్పు 7.5 సెంటీమీటర్లు పెట్టుకుని మనం తీసుకున్న షర్ట్ ఆది ప్రకారం కట్ చేసుకోవాలి. ముందు పార్ట్ని వెనక పార్ట్ని సపరేట్ చేసుకుని ఫ్రంట్ నెక్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రంట్ సైడ్ బటన్ పెట్టుకోవడానికి 3 సెంటీమీటర్స్ ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆది తీసుకున్న హ్యాండ్స్ ప్రకారం హ్యాండ్స్ పార్ట్ కట్ చేసుకోవాలి. ప్యాంట్కి ముందు కింద అంచులు మడిచి కుట్టుకోవాలి.
అటు చివర ఇటు చివర కలిపి ప్యాంట్ కింద నుంచి పిస్తా దాకా కుట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పిస్తా భాగాన్ని చుట్టూతా ఈ విధంగా కుట్టుకోవాలి. ఎలాస్టిక్ లేదా నాడ ఎక్కించే క్లాత్ని చివర్లో ఇలా మడిచి ప్యాంట్కి అటాచ్ చేసుకోవాలి. ప్యాంట్ రెడీ. ముందు షర్ట్కి బటన్ పెట్టుకోవడానికి అతుకు పట్టి వేసి మడిచి కుట్టుకోవాలి. తర్వాత హ్యాండ్స్కి కింద అంచులు మడిచి కుట్టుకోవాలి. షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి. నెక్కి అతుకు పట్టి వేసి ఇలా లోపలికి మడిచి కుట్టుకోవాలి.
హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి. నైట్ డ్రెస్ రెడీ.